The table bettam Y sales. So this is a table, right? Date మనకి మారిపోయింది కదన్నా. ఓకేలే, ఏ డేట్ మారితే ఏముంది. Today let's create some record. 5. 10th April. Today is 10th, right? So I've just modified one record and I'm going to create one new record as 6th. 666 and say IN. Okay. And what is your delta Q status now? 7th. So current date is what now? 10th. So it has to pick up records greater than 7th and less than or equal to 10th. So what? How many records now? So except record number 2 and 4, it should fetch all others because 8 is greater than 7 and 10 and 9 and this. So total it has to bring in those 4 records: 1, 3, 5 and 6. Yeah. I'll go to RS7. And this was the one. అంటే మనం నెట్ డేస్ క్రియేట్ జరిగేది అసలు ఓన్లీ డేటా సోర్స్ వస్తాయి అయితే ఇదేనా నాట్ దిస్ ఇట్ వాస్ మై సెల్ఫ్ కనెక్షన్ రిమెంబర్ డేటా సోర్స్ నేమ్ ఇదేనా ఇదేలే దిస్ ద వన్ yeah change the date okay now I'm going to run the delta now yeah so we just going to run the delta now yeah now present delta status is 7th yeah and you're running load on 10th yeah so it should be greater than 7th less than or equal to 10th boss yeah so how many records come up 4 okay good got this now you can see those 4 actual records is what 1 3 5 and 6 yeah document number 1 document number 3 document number 5 document number 6 like this daily you'll be running delta based on the date it will be recognizing those delta records okay table save చేసిన పోయిందా I think it's closed okay but it's not about just getting delta records now will it update the queue as what if you go to RSS7 do you see the new status here 10th clear on this కానీ నాకు ఒక పాయింట్ ఉంది నాకేంటంటే suppose let's say you did it on 10th now let's say you have run this now let's say now it's 10th April it is evening 6 o'clock you have run the load like this let's on the same day evening let's at 8 o'clock I have created one new record what will be the date 10th April right so
So when I run my next load on 11th April, will it fetch this record? Get the logic. See, logic will, now now what is the current? See, now let's say today date is 10th April, and at evening 6 o'clock you have run the load, delta load. So it is extracted all the records greater than 7th, less than or equal to 10th April. So you're okay, fine till to now. On the same day, 10th April, evening 8 o'clock, I have created my record. So what will be the date for that record? అదే రోజు 10th April రోజు 8 o'clock night క్రియేట్ చేసిన. So date will be what? 10th April. So when you plan to run delta every day once, so when will be your next delta? On 11th April, 6 o'clock you will run the load. Let's say you schedule it to run every day at 6 o'clock. When you run the load at 6 o'clock on 11th April, what is the condition? When the delta status is 10 here, what is the condition? Greater than 10, less than or equal to 11th. Kada? Appudu will you get that record out? Are you not missing that record? Then point? Yeah? Good. That is a problem when you go with Calday. That is a problem when you go with what? Calday. So నేను ఏం చేస్తానంటే చూడు. Then what you do is, so then what you go to what is the data source? So I don't want to miss those records like that. So అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, say let's say now my load, you're running load on 10th April. So your previous load was on 7th. So what is the condition of 7th to 10th, right? Every time it runs my load, I'll just load only till yesterday, not today's. Ante, if I'm running load on 10th April, I'll only load till 9th. Okay, now when I load my data on 11th, I'll only load the data till 10th only. Appudu the status will be what? When you're running load on 10th April, what will be status? 9th. ఆ రోజు ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకో, మళ్ళీ రేపు ఎత్తుకుంటుందా అన్నమాట. గెటింగ్ దిస్? సో అలా సెట్ చేయాలంటే ఎట్లంటే, చేంజ్ దిస్. ఓకే, గోయింగ్ టు చేంజ్ దిస్ అండ్ సే యూ క్లిక్ ఆన్ ద బటన్ what? Generic delta. You already enabled delta this way, right? So there's something called safety upper limit and safety lower limit, through which you can reduce the chance of missing. But actual Calday delta, are you missing records? In what sense? Day wise delta పెట్టినా ఈవినింగ్ రన్ చేసి అదే రోజు మళ్ళీ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసి మిస్ అవుతున్నాయి, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, లుక్, వీ హ్యావ్ సంథింగ్, యూ కెన్ బై యూజింగ్ దీస్ టూ ఆప్షన్స్, లోవర్ లిమిట్ అండ్ అప్పర్ లిమిట్, వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ డెల్టా రికార్డ్స్. ఇప్పుడు చూడు, నౌ ప్రీవియస్ లోడ్ వాజ్ ఆన్ 7th April and now current load is on what? 10th April. So what was the lower limit? 7th April. What is the upper limit? 10th April. Okay. Safety interval upper limit. See, previous load date is my lower limit. Current date is my upper limit. So I'm saying safety upper limit. Okay. And if I say when the delta is on the Calday, one indicates 1 day. If it is timestamp wise, one indicates 1 second. If it is numeric pointer, one indicates 1 number. Okay, nanda? So if it is a safety interval upper limit as 1 day అని అనుకున్నాం, ఈ అప్పర్ లిమిట్ని సేఫ్టీకి ఒకటి తగ్గి అన్నట్టు. అంటే వెన్ యూ రన్ లోడ్ ఆన్ 10th April, ఇట్ హ్యాస్ టు ఫెచ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ 7th to 9th వరకు, ఓన్లీ టిల్ 1 day బ్యాక్ అన్నట్టు. ఇఫ్ యూ సే F1 కొడితే, just keep cursor on that, you just have to read this information. Generally what I want to do, let's say a timestamp is determined, so timestamp anko, let's say the last delta you run at what? 12 o'clock, and next delta, let's say you plan to run at what? 12:30. So generally it fetches, what will be selection criteria then? 12 o'clock load run అయింది, 12:30 next delta, అప్పుడు నీకు lower limit ఏంది? 12, అప్పర్ లిమిట్ ఏంది? 12:30. సో ఇట్ హస్ ఫెచ్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ బిట్వీన్ 12 to 12:30. అది కాన్సెప్ట్. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ట్రాక్షన్,
then once it extracts the data between 12 to 12:30, what will be status in the delta queue? 12:30 అని సెట్ అవుతుంది. అది కదా కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డాక్యుమెంట్ అలాంటి సినర్లో ఏముందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్యుమెంట్ ఇస్ క్రియేటెడ్ 12:25 డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ అయిందన్న, బట్ నాట్ ఇట్ బీన్ సేవ్డ్ టిల్ 12:35. ఇది టైమ్ స్టాంప్ బేస్ మీద ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాడు, బట్ యూ కెన్ సిమ్యులేట్ సేమ్ థింగ్ ఫర్ డేట్ ఆల్సో. లెట్స్ సేమ్ మనం చెప్పిందే టైంలో మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే 12 o'clock లోడ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ డెల్టా ఇస్ అట్ 12:30. ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్ యూ ప్లాన్ టు రన్ డెల్టా బికాస్ ఇట్ ఇస్ టైమ్ స్టాంప్. 12 o'clock రన్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ డెల్టా వెన్ విల్ ఇట్ రన్? వీ ప్లాన్ టు రన్ 12:30. సో ఇట్ ఫెచెస్ రికార్డ్స్ బిట్వీన్ 12 to 12:30 అండ్ ఇట్ విల్ సెట్ ద స్టేటస్ as what? 12:30 బస్ కదా. ఇప్పుడు వీడేమంటాడంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 12:25 దెర్ ఇస్ అ పర్సన్ హూ స్టార్టెడ్ క్రియేటింగ్ ఏ డాక్యుమెంట్, పోస్టింగ్ చేస్తున్నాడు, సేల్స్ ఆర్డర్ పోస్ట్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, చేస్తున్నాడు ఛాన్స్ అయిపోయింది, 12:30 అయిపోయింది, లోడ్ రన్ అయిపోయింది మన లోడ్. వెన్ యూ హ్యావ్ రన్ ద లోడ్ అట్ 12:30 విల్ ద డాక్యుమెంట్ బి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ బై? ఇంకోటి సేవ్ చేయలే. అట్ 12:35 ఈ సేవింగ్ ఇట్. వెన్ ఈ సేవింగ్ ద డాక్యుమెంట్ 12:35 the document sits into the table with 12:25. అర్థమైందా? అట్ 12:35 the document is saved into the table with timing as 12:25. Now when I run, what will be my next delta? 1 o'clock. So when I run my load at 1 o'clock, what is the time interval? 12:30 to 1 o'clock. Am I missing that record? Adi focus. Clear? So for this reason you can use this safety and you can go one hour. అంటే ఇప్పుడు నీకు లోవర్ అప్పర్ లిమిట్ ఎంత బస్? 12 to 12:30లో 12:30 ఇస్ అప్పర్ లిమిట్. సో ఎప్పుడు దీన్ని కొద్దిగా తగ్గించుకుంటే వెళ్దాము అంటాడు అనమాట. అంటే ఐ నో దెర్ ఇస్ సమ్ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ కమింగ్ ఇన్, బట్ వీ కెన్ స్టిల్ హ్యాండిల్ ఇట్ బై యూజింగ్ వాట్? ఓడిఎస్ అంటాడు. ఇప్పుడు నాకు 12 to 12:30 ఉంది, ఐ విల్ సెట్ ద పాయింటర్ టు ఓన్లీ 12:25 ఓన్లీ. దెన్ విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ నెక్స్ట్ టైం 12:25 to 1 o'clock. అప్పుడు 5, బట్ దేర్ మైట్ బి సమ్ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ దట్ 5 minutes. ఎస్, ఐ విల్ హ్యాండిల్ దట్ విత్ ఓడిఎస్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చి నేను డాక్యుమెంట్ సేవ్ చేసి 10 నిమిషాలు అవుతుంది ఇంకా అంటే అప్పుడు లోవర్ లిమిట్ అప్పుడే మళ్ళీ 10 minutes ఉండాలి. అట్లా మాడుకుంటూ పోతుంటే 1 day అయినా కూడా తగ్గదు. బట్ బై యూజింగ్ సేఫ్టీ అప్పర్ లిమిట్, లోవర్ లిమిట్, వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ ది ఛాన్స్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ డెల్టా రికార్డ్. దేర్ కుడ్ బి ఆల్వేస్ ఎ ఛాన్స్. అట్లా మాడితే వాడు అంటాడు నేను 10 o'clock స్టార్ట్ చేసిన 9 hours తరంగా సేవ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం? వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. యా, that is, there is one thing called upper limit. Same thing for lower limit, we can also specify the safety. Just try to read this also. చదువుకో ఏంటంటే you know what is lower limit, what is upper limit, and you want to provide safety for the upper limit. Upper limit తగ్గియాలంటే safety upper limit, lower limit తగ్గియాలంటే lower limit. That's it. And when you say 1, indicate 1 day. If it is Calday delta, న్యూమరిక్ పాయింటర్ అయితే 1 indicates 1 number అండ్ టైమ్ స్టెప్ 1 అంటే 1 second అన్నట్టు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఫర్ Calday ఐఎమ్ సెట్టింగ్ ది సేఫ్టీ అప్పర్ లిమిట్ as 1 day. ఓకే, చెప్తాను. ఈరోజు రాదు, నిన్నటి వరకే వస్తాయి. అందుకే చెప్తాను, మాడితే ఏదైనా మాట్లాడచ్చు. కాన్సెప్ట్ అంటే వీఆర్ డెల్టా రికార్డ్స్ మిస్ కాకుండా పెడుతున్నాం అన్నట్టు. అట్లా పాయింట్. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే మళ్ళీ అది చూపించాలంటే ఇది డెల్టా సక్సెస్ అయిన డెల్టా డేటా 10th వరకు తెస్తుంది, ఆ స్టేటస్ మాత్రం 9 పెడతా ఉంటుంది. అది కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది. అప్పుడు రేపు మళ్ళీ ఎత్తుకుంటుంది అన్నట్టు. ఓకేనప్పా. See, he is assuming when I put safety upper limit as 1 and you're running on 10th, it extracts data from 7th and 10th. Okay, 10 records will come up, but the status will be updated as 9, so that for next day again it takes from 9 to 10th or atla annattu. అర్థమైందన్నా? చూస్తా ఇప్పుడు రిపీట్ డెల్టా కొడితే వర్క్ అయితే అవుతుంది, లేకపోతే మళ్ళీ సర్వర్ ఆఫ్ చేసి లేదు. సార్ నేను చూడు
and since I need to replicate the changes, I'm just replicating the data. See, if you want to replicate new data source, you would do in RSDS bus. You already replicated the data source and you just want to reflect the changes, I can just right click on the data source and replicate. That's also I can do. And to reflect changes, I would like to activate once. ఇప్పుడు మనకు కొడితే 4 రావాలి, కానీ స్టేటస్ మాత్రం వేరేగా ఉండాలి. అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో లేదో తెలియదు నాకు, బికాస్ ఐమ్ రన్నింగ్ రిపీట్ డెల్టా. 4 రికార్డ్స్ వచ్చింది. దెన్ ఐల్ గో టు వాట్ కావడం లేదు, ఎందుకంటే రిపీట్ డెల్టా కాబట్టి కావడంలే. సర్లే పని చేస్తాం. మనకు ఒకటి ఆ స్టేటస్ ఒకటి సెట్ అయ్యి చూడాలి కాబట్టి రిపీట్ డెల్టా ఏంటంటే ఇట్ డస్ నాట్ వరీ అబౌట్ ద న్యూ లాజిక్, ముందు రికార్డ్స్ తెస్తుంది అంతే. ఇక్కడ ఎస్టీ ఉంది. ఐ క్రియేట్ వన్ మోర్ డేటా సోర్స్. అంటే యూనిట్ కూడా అట్లే ఎఫెక్ట్ కావాల్సిందే కదన్నా. ఐ కెన్ షో యూ విత్ దట్ అట్లీస్ట్. డెల్టా ఈజ్ ఆన్ వాట్ చేంజ్ డేట్ క్యాల్డే అప్పర్ లిమిట్ ఇప్పుడే ఫస్టే పెట్టేస్తున్నాం 1 month. నేను డిఎస్ వరకు కూడా పోనన్నా. ఓకే, బస్ వన్ యూ నో అవుట్ లోడ్ ఇట్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ పిఎస్ఏ టు టార్గెట్. ఐఎమ్ సెట్టింగ్ ఇట్ యాస్ init. టెన్త్ ఎత్తుకోలేదు. And as you sorry, it is extracting only till 9th only, not the 10th. It is going 1 day back for the upper limit, and data is also extracted for the same limit only. So you will not get those next day records now. Why it is 0? And delta records levamu. Now if I do some postings and then when I do delta, it is one ante one delta set is there. ఈ రికార్డ్స్ అట్లే ఉన్నాయి కాబట్టి అది 1 చూపిస్తుంది. లేదు, అది ఆటోమేటిక్ సెట్ చేసుకుంటాడు అంతే. 1 అనేది వన్స్ యూ డ్యూరింగ్ డిఫైనింగ్ డేటా సోర్స్ యూ విల్ సెట్ ఇట్, దెన్ ఫ్రమ్ లేటర్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్స్ ప్లేయింగ్ ఆన్ ఇట్ ఆన్ ఓన్. నువ్వేం చేయవు, డెల్టా కొడుతుంటే అదే సెట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ మూవ్ యువర్ అప్పర్ లిమిట్ సేఫ్టీ అన్నట్టు. 1 day బ్యాక్వర్డ్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 9th నుంచి నువ్వు 11th కొడితే ఇట్ ఓన్లీ సెట్ టిల్ వాట్ 10th, 1 day ఓల్డ్. అప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడు రికార్డ్స్ మిస్ కావు అంటాడు అనమాట. And then same way you can set up timestamp on what delta, so on timestamp also. నాకు timestamp లేదులే కానీ ఇక్కడ field, if you have any field of timestamp then you can go with what, you can go with times local UTC na local timestamp పెట్టుకోవడం. then if it is timestamp, can I schedule delta load multiple times a day? ఎందుకంటే if it is Calday delta, even if you schedule delta loads multiple times a day, it is same effect. You don't get any difference, right? And if I go with timestamp, I can schedule delta loads multiple times a day. But to overcome with that time problem, what do you do is you say safety upper limit as you can move it half an hour, 30 seconds ante 30 minutes ante you would give in seconds on it. 30 into 60 1800 and eval atla. And here 1 indicates what 1 second no adi concept. And rest all is same. And if it is timestamp,
యూ క్యాన్ షెడ్యూల్ డెల్టా నోట్స్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ a day అంతే పాయింట్, అదో డిఫరెన్స్. సో now out of these three, which one do you prefer most? Numeric pointer, Calday, timestamp? First na preference timestamp, because I can schedule multiple times a day, okay, and then if not, then Calday. If nothing works out, then numeric point. But numeric pointer is suitable only in a case where there is always creation of new posting, but it does not recognize the change of existing record. And if it is Calday, it cannot recognize the delta records which are posted on the same day after the delta has been posted. Then you can handle that with using safety upper limit. Yeah? But if it is timestamp, you can use delta load multiple times a day also. Yeah? ఏవి లేవు అనుకో అప్పుడు, let's say there is no timestamp, no date, no Calday, then what? Numeric pointer. Numeric pointer కూడా లేదంటే there is no like nothing like counter like field, then అంతే. ఓకే, ఆ ఫుల్లో కూడా ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫుల్, అండ్ ఈవెన్ విత్ ఫుల్ వాట్ దే డూ, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్ ఫీల్డ్ విత్ త్రూ విచ్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై selectively something, they use some data selections and then try to reduce the data volume what is coming in. ఇప్పుడు నాకు డేటు, టైం స్టాంపు, డేటు లేదన్నా, నాకు ఇలా ఉంది, there is a table which has got a column called month. What I want అంటే, let's say now this month called August, right? In this table, only current month records are modified or created. Old month is never created or modified. And once the month is closed, no more changes will happen to that month and చెప్తాను అనుకో scenario. In that, so there is no date, no time stamp, no, not even pointer. ఆ మూడు డెల్టా నేను పెట్టలేను. But if I, instead of doing full, we bringing all the data, why don't I say I'll schedule full load selectively for current month అంట. అప్పుడు ఏమవుతుంది, any of the changes will happen only for current month, only changes will happen for current month, and I'm just extracting only for current month. Thought, that's also important. When you mood లేదని చెప్పి మొత్తం ఫుల్ కూడా కొట్టుకుంటా, we will try to reduce the data volume if there is a possibility, always. నాకు మంత్ లేదన్నా, నాకు తెలియదు ఏదనంటే, ఆబ్వియస్లీ లాస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఫుల్, అది ఫోకస్. ఫుల్లో కూడా ఇఫ్ ఈజ్ పాసిబుల్ యూ విల్ ట్రై టు యూస్ డేటా సెలెక్షన్స్ అండ్ రెస్ట్రిక్ట్ ద డేటా వాల్యూమ్. If nothing works out, last option is what we use full. Adi concept. Okay, boss. Suppose నాకు ఇలా you understood this delta mechanism, very very important. ఇప్పుడు నాకు కాన్సెప్ట్ ఏమంటే, now we are focused now on what topics.